Hi friends, good evening. Welcome back to Raman Tutorials for GK channel and Davangere Tutorials for the examination. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾನ್ 2021 CTET ಪೇಪರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಪರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. On the part of that, today we are going to discuss about the December 2021 paper. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಪೇಪರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 61 ಕ್ವಶನ್ ಐಡಿ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಇದೇನು ವಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ್ಗೆ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಸಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. How many images will be formed if you stand between two plane mirrors? If you stand between two plane mirrors positioned parallel to each other in a trial room of a garment shop. Very simple question. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. How many images will be formed if you stand between two plane mirrors? If you stand between the two plane mirrors, positioned two plane mirrors, here there is one plane mirror. Here there is one plane mirror, this is the another plane mirror. If you stand, a person is stand in between these two plane mirror, they are parallel to each other in a trial room of a garment shop. How many images will be formed? 2, 1, 4, infinite. Which is the right answer? 2, 1,
4 infinite. How many images will be formed? Two, 1, 4, infinite. Yes, Shivanand sir, you are right. Your answer is right. Option 4. Here, option 4 is the right answer. Option 4, infinite. Infinite number of images will be formed if we stand between the two plane mirrors positioned parallel to each other, because each image acts as an object for the other mirror. That is the reason. Each image, whatever formed in a plane mirror, wait a minute. Each image acts as an object, acts as an object, acts as an object for the other mirror, for the other mirror. That's the reason. That is the reason for getting infinite number of images. Okay. Right. Question number 62. ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 62. A piece of copper is put in a test tube containing hydrochloric acid. Which of the following statement will be true? A piece of copper. Here there is a test tube containing hydrochloric acid. To this test tube, test tube, a piece of copper, a piece of copper is added to the test tube containing hydrochloric acid. Which of the following statement will be true? First one, no reaction takes place. Second one, reaction is slow. Third one, pop-up sound is heard. Fourth one, color of solution changes. Color of solution changes. Which is the right answer? Which is the right answer? If a piece of copper is added to a test tube containing hydrochloric acid, which of the following statement is true? Fourth one, color of solution changes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, let us know the answer. Here the right answer is option 1. No reaction takes place. Because, sir, what's the reason? Because copper is a very unreactive metal. That is very important. Copper is a very unreactive metal. Okay, we should know this one. Copper ಬಹಳ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Okay, very unreactive metal. Reactivity is very less. Okay, and thus, okay, it shows the least reactivity. It shows the least reactivity. That's the reason. Okay, then the equation becomes copper plus hydrochloric acid. There is no reaction at all.
So option 1 here is the right answer. Next, question number 63. Question number 63. It is observed that a copper vessel gets corroded in rainy season to give. It is observed that a copper vessel gets corroded in rainy season. In rainy season to give. In rainy season to give. Usually we know that copper vessels, whatever the copper vessels we are having in our house, okay, that get corroded particularly in the rainy season. What's the reason? To give, ಅದು react ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Reddish brown coating of copper oxide and copper hydroxide, greenish coating of copper hydroxide and copper carbonate, white coating of copper carbonate and copper oxide, and green coating of copper sulfide and copper carbonate. Which one here is the right answer? Green coating of copper sulfide and copper carbonate. Option 2. Teju's homework. Option 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 3. ಸರಾರ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಸಹ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Both of your answers are right. Green coating of copper hydroxide, green coating of copper hydroxide and copper carbonate, green coating of copper hydroxide and copper carbonate is formed. What's the reason, sir? First we have to know what is meant by corrosion. Corrosion is the process of oxidation of metals to form their stable oxides and hydroxides. Corrosion is a process of oxidation of metals to form their corrosion. Corrosion is a process of oxidation of metal to form their stable oxides and hydroxides. Okay, first ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, oxides and hydroxides. Here copper is corroded, it changes its color to reddish brown. Initially it converted to reddish brown and finally it completely converted into green. Okay, beginning ಅಲ್ಲಿ ಅದು reddish brown color ಗೆ change ಆಗುತ್ತೆ. Okay, but finally it turns to green. Okay, confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Copper is corroded, it changes its color to reddish brown and reddish brown to green. Okay, first reddish brown, then reddish brown to finally it's get converted into green color. Okay, so option B here is the right answer. Next, question number 64. Question number 64. 63, yes. Question number 64. Which of the following household substances will turn red litmus blue? Very simple question. Which of the following household substances will turn red litmus blue? Baking soda, vinegar, lemon juice, bleach.
ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Which of the following household substances? These are all household substances: baking soda, vinegar, lemon juice, as well as bleach. Out of these substances, which are termed red litmus blue? Red litmus na blue color ge change ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ, ಬಿ ಸಿ, ಎ ಸಿ, ಎ ಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ನೋ. Here the right answer is A and D. Uma madam, your answer is the right. First, we should know which are basic in nature and which are acidic in nature. Renuka madam, your answer is also right. Kerala answer ಮಾಡಿದಿರಿ, whether the answers are right or wrong, try ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Here option D is the correct answer, because here ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ is basic, naturally baking soda is basic in nature. What about the vinegar? Vinegar is acidic in nature. Okay, lemon juice, ಇದು ನಮಗೆ ಡೌಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, it is also acidic in nature. What about the bleach? Bleach is also basic in nature. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು. ಬ್ಲೀಚ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? And the substances which are basic in nature, okay, will turn red litmus blue. Okay, in the same way, the substances which are acidic in nature, which turns blue litmus red. Blue litmus red. That's it. Right. With explanation answer ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Red to blue means base. Yes. Okay. Next question. Question number 65. Identify the pair of materials that burns with a flame. Very, very simple question. Identify the pair of materials that burns with a flame. Camphor, magnesium, camphor, coal, kerosene, charcoal. Identify the pair of materials that burns with a flame. Camphor, magnesium, camphor, coal, kerosene, charcoal. Very simple question. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Third one. Option 1, option A, right? Option 3, option
ಆಪ್ಷನ್ 3 ಮತ್ತೆ 1 ನಡುವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Here the right answer is option 1, camphor and magnesium. Camphor and magnesium are the substances or the materials or the substances that burns with a flame. Kerosene is burns with a flame, but coal is not easily burns with a flame. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಲೇಮ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಲೇಮ್, ಜ್ವಾಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಲೇಮ್, ಜ್ವಾಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅದು ಉರ್ದಾಗ ಜ್ವಾಲೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಉರ್ದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ವಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕೋಲ್. ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕೋಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 66. Which of the following statements is or are always true? Is or are always true about the process of cloning? Process of cloning. This question is related to biotechnology. Biotechnology is a new branch of biology, right? That deals with the application of technological procedure in the field of biology, right? Which of the following statement is or are always true about the process of cloning? Option A, it is possible only in animals. Cloning, first we should know about the cloning. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, no problem. Which of the following statement are always true about the process of cloning? First, it is possible only in animals. It results in exact replication of a cell, a living part, or an organism. Results in a large number of offsprings. Here the options are option A and B, only B, option B and C, and finally only A. Only A. A and B, only B, B and C, only A. These are the options. Teju homework ಅವರು option B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Okay, let us wait for other answers. B and C, ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು B and C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. B ಅವರು ಸಹ ಆಪ್ಷನ್ B ಹೇಳ್ತಿದಾರ. ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ A and B, and that means option 1. ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ option 3. Okay. Pinchana madam option C.
That means B and C. Ashwini madam, Netravati madam, all right. Here option 3, that means the statement B and C are true about the process of cloning. Now your question is, what is meant by cloning? I think ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, the production of an exact copy of a cell. The production of an exact copy of a cell, exact copy of a cell or a part of the animal or the complete animal through asexual or asexual process. This word is very, very important. Asexual process or asexual reproduction is called cloning. Okay. The production of a exact copy of a cell or a part of the animal or the complete animal. Cloning process alli complete ಒಂದು exact copy of a cell na prepare ಮಾಡಬಹುದು. Okay. ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಿಮಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ದಿ asexual process is called cloning. Okay. Sir, why the option A is not true? It is possible only in animals anta ide. So that's why it is wrong. It is also possible. Okay, in the recent days, it is also possible in human beings. Human beings allu saha cloned babies. Okay, andre a cloning in a process inda babies born ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, technology advance ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. Example, sheep. Yes, first cloned animal, sheep. Yes, your answer is right, madam. But ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 1 is not true or is not right. Okay. Clear ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. So option 3, it result in exact replication of a cell, a living part of an organism. It result in large number of offsprings. Next, question number 67. Read the following carefully and choose the correct option. There are two. One is assertion and another one is the reason for that particular assertion. Assertion is a plastic bottle half filled with boiling water and tightly capped, thereafter gets crushed when allowed to rest for some time. Reason, air pressure decreases with decrease in temperature in the bottle. Once again, here the assertion is, andre ಹೇಳಿಕೆ ಏನು, a plastic bottle half filled with boiling water and tightly capped, half filled with boiling water. Here there is a plastic bottle that is half filled with boiling water, not the normal water, boiling water, and tightly capped. Thereafter gets crushed when allowed to rest for some time. They automatically get crushed when allowed to rest for some time. Reason, the reason for this thing is air pressure decreases with a decrease in temperature, isn't it? Now let us know see the options. Both A and R are correct, and R is correct explanation for A.
Both A and R are correct, but R is not correct explanation for A. A is correct, but R is not correct. Both A and R are not correct. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಿದೆ. P1 3C 3. Okay, option first ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ವೆನ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಳೆದ ನಂತರ it automatically gets crushed because air pressure decreases with decrease in temperature in the bottle. So option 1 here is the right answer. Both A and R are correct, and R is correct explanation for A. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಹೇಳಿದಿರಿ, A is correct but R is not correct ಅಂತ. ನೋ, ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಟಲ್. ಓಕೆ, ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ವೆನ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಅಂತ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ವೆನ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ದೇ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 here is the right answer. Question number 68. Choose the incorrect statement. Choose the incorrect statement. Magnet lost their properties on heating. Bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. Similar poles of magnets repel each other. Nickel and cobalt do not get attracted by magnet. Which one is the incorrect statement related to magnets? Properties of magnets. Magnets lost their properties on heating. Bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. Similar poles of magnets repel each other. Nickel and cobalt do not get attracted by magnet.
Which one is the incorrect statement? Option 1, option 2, B, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, magnet lost their properties on heating. Yes, this is one of the property of a magnet. Magnet lost their properties on heating, hammering, heat ಮಾಡಿದಾಗ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಹೈಟ್, ಮೇಲಿಂದ ಎತ್ತಾಕ್ದಾಗ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, heating, hammering and dropping from some height, it always lost their property. So option 1 is a correct statement. Bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles. Yes, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ bar magnets should be kept in pair with their unlike poles on the same side. Unlike poles same side ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Similar poles of magnets repel each other. This is the general property. Nickel and cobalt do not ಅಂತ word ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Nickel and cobalt do not get attracted by magnet. This is a incorrect statement and this is the right option. Nickel and cobalt is a these two materials having a very good magnetic properties. Okay. They are called ferromagnetic materials. Ferromagnetic. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ferromagnetic ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Nickel and cobalt both are ferromagnetic materials. Right? Apart from nickel and cobalt, steel, manganese, gadolinium, lodestone, these are all ferromagnetic materials. What are ferromagnetic? We know that metals that are attracted to the magnets are called ferromagnetic. Okay, iron, cobalt, steel, nickel, manganese, gadolinium, lodestone are all the ferromagnetic materials. Clear ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So here the incorrect statement is option 4. Okay, question number 69. Question number 69. An object is placed in front of a convex lens such a way that its real and magnified image is formed on the other side. If the top half of the convex lens is covered with a black or opaque paper, then question ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. An object is placed in front of a convex lens in such a way that its real and magnified image is formed on the other side. If the top half of the convex lens is covered, this is the condition. If the top half of the convex lens is covered with a black or opaque paper, then the image magnification will be reduced. The top of the image will vanish. The bottom half of the image will vanish. The sharpness of the image will be reduced. Which is the right option? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ.
Sir, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ sir? Let us draw the figure. Right? Here there is an convex lens. Here there is an object. Here I consider a candle. Right? An object is placed in front of a convex lens in such a way that real and magnified image is formed on the other side. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. If the top half of the convex lens is covered with a black or opaque paper. Okay. Here top half of the convex lens is covered with a black or opaque paper. Complete agi cover ಮಾಡಿದೀವಿ. Right? Cover ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ then the image magnification will be reduced. ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? The top half of the image will vanish. Top half of the image will vanish or bottom half of the image will vanish. Fourth option, the sharpness of the image will be reduced. Which one is the right option? Pinchana madam, option 4 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೇತ್ರಾವತಿ madam, option 4. Uma madam, option 3. Rashmi madam, option 3. Rahul sir, option 3. Okay. Then which is the right answer? Here the right answer is option 4, not option 3. The bottom half of the image, will vanish. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? No. Okay. It not behaves like that. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಮನೇಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Sir, what's the reason? Even if half of the lens is discovered or closed, it produces the complete image. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay. Even though the half of the lens is it's completely covered, it produces the complete image. It produces the complete image, but this is very important. Intensity of the image will be less. Intensity ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Intensity of the image will be less, and the image formed will be less bright. Image form will be less bright as compared to the image formed by a complete convex lens. These two are the problem. Intensity of the image is get reduced, as well as its brightness is also get reduced, but not there is no effect to the image formation. Image form ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Half of the image vanish ಆಗೋದಿಲ್ಲ, but intensity ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, brightness ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರ sharpness ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. The sharpness of the image will be reduced. Clear ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Question number 70, and this is the last question of today's evening. Right. A car that can travel at a maximum speed of 120 km/h takes 7 hours 45 minutes to cover a distance of 372 km. What's the difference between maximum and average speed of this car? Maximum and average speed of this car.
A car that can travel at a maximum speed of 120 km per hour. Here, maximum speed of the car is 120 km per hour, and it takes 7 hours 45 minutes to cover a distance of 372 km. What's the difference between maximum and average speed of this car? ಅಂತ question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 40, 48, 72 and 120. Okay. Here maximum speed of the car is given, but average speed is not given. First, let us calculate the average speed. Okay. Time is how much? 7 hours 45 minutes. Let us convert minutes into hour. It becomes 7 plus 45 by 60. 1 hour equal to 60 minutes. 15 3s are 15 4s are 4 7s are 28 plus 3. 28 plus 3, 31 by 4. 7 hours 45 minutes is nothing but 31 by 4 hour. This is what the time. That is the total time. Okay. Here total distance is also given. Let us find the average speed. Average speed is equal to total distance covered divided by total time taken. Total time taken by the car. Total distance is 372 km. Total time is 31 by 4. By considering the reciprocal, it becomes 4 by 31. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 31 by 4 ನ ನಾನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That becomes 4 by 31, right? So 31 ones are 31 12s are 31 12s are 372. 12 4s are 48. 12 4s are 48 km per hour. This is what the average speed. But here we have to find the difference between maximum and average speed. Therefore, the difference is 120 minus 48. It is equal to 72 km per hour. 72 km per hour. Sinchana madam, your answer is right. So option 3 here is the right answer. Option 3 here is the right answer. Okay friends, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 50 minutes to 1 hour ಇಂದ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಪೇಪರ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ CTET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. CTET ಇರ್ಬೋದು, CET ಇರ್ಬೋದು, GPSCR, HSCR ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಚಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಈಗ CTET ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, TET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. CTET ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್
ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. Tomorrow we'll continue the same paper. Continue with the same paper. Question number 71 ಇಂದ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ತರ ನಾಳೆನೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಹ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ, ಶುಭ ದಿನ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.